So, ערב טוב, ערב טוב, אנחנו כאן נמצאים עם גוליה פוליקוב המהממת. Good evening, we are here with גוליה פוליקוב, the amazing גוליה פוליקוב, and אנחנו הולכים לשוחח היום על הנושא הזה של ספקות בתהליכי הניקוי. We're going to talk today about the subject of the doubts in the cleaning process, and we'll see what will come up. We're going to start, אנחנו נתחיל עם ענייני, I think we're going to start with the IMDI, and maybe I'll start in Hebrew, and then you can maybe do it in Russia, or I think there's many Russian here, so... I'll do English as well. English as well, okay. אז ענייני אני מגיחה מן הריק אל תוך האור, הנני הנשימה שמזינה את החיים. הנני הריקות, אותו מרחב שמעבר לכל תודעה, האני, העיד, הכל. אני דורכת את חיצי הקשתות מעבר למים, ברצף שבין הרוח והחומר. הנני הנשימה שבאה והולכת, הרוח הסמויה שאין לראותה או לגעת בה, אותו חלקיק בריאה שלעולם לא יוגדר, הנני אני. Thank you, תודה. I come forth from the void into light. I am that breath that nurtures life. I am that emptiness, that wholeness beyond all consciousness, the I, the id, the all. I draw my bow of rainbows across the waters, the continuum of minds with matters. I'm the incoming and outgoing of breath, the invisible untouchable breeze, the undefinable atom of creation. I am the I. Thank you very much, and we are very happy to see everybody who joined our little chat. כן, אנחנו מאוד שמחים לראות את כל מי שהצטרף כאן, ויש לנו כאן את הצ'אט שלנו גם. Yes. And the translation and the co-host for me is Smadar today, that shiny, bright Smadar. כאילו המנחה הנוספת והמתרגמת זאת סמדר הזוהרת. So Smadar was talking about the doubts in the cleaning. אז אני הזכרתי את הנושא שלנו של ספקות בניקוי. So is there any particular question regarding this, Smadar, you have? No, actually, no one actually wrote, but maybe now any one of you have doubts in cleaning, like lately something happened? האם יש מישהו כאן שיש לו ספקות בניקוי, שרוצה לשאול שאלה ספציפית על משהו שקורה כרגע? Okay, so I'm doing a lot of sessions with people regarding the, looking into the future, into the past. אז אני עושה הרבה סשנים עם אנשים ואנחנו מסתכלים על ההיסטוריה, על העבר. And because I'm doing this kind of work, I see how it works and how it's affecting the person, even though he doesn't have anything, he thinks that he doesn't have result. והיא עושה עבודה עם אנשים גם על העתיד וגם על העבר, והיא אומרת שבגלל שהיא עושה כזאת עבודה, היא רואה שיש המון אנשים שחושבים שאין להם שום תוצאות, שזה לא עובד. And a lot of times people arise in that thing that probably I'm doing the cleaning, but I don't see anything. Nothing is happening in my life. כן, אז יש הרבה אנשים שפשוט חושבים שהם מנקים ומנקים, והם לא רואים תוצאות, שום דבר לא קורה בחיים שלהם. And when the person is saying something like that, it means that the person has huge expectations on how it's supposed to develop it in their life. כן, אז כשאנשים חושבים מחשבות כאלה, זה בדרך כלל נובע מציפיות מאוד גדולות, אפילו מוגזמות, מאיך שזה צריך להיראות, מה צריך לקרות כתוצאה מהניקוי. And it can happen with any person, doesn't matter how many years you're practicing Ho'oponopono. וזה לא משנה כמה זמן אתם מתרגלים Ho'oponopono, זה יכול לקרות בכל רגע, בכל שלב. And
nobody has insurance that, okay, if I'm practicing Ho'oponopono, I've seen it many times how it works in my life, all of a sudden you might get this. It's the reason is the memory. כן, אז הוא אומר, זה לא משנה באיזה שלב אתם נמצאים, אתם יכולים לחוות את החוויה הזאת, וכל מה שאנחנו מייחסים למחשבה כזאת, זה שזה זיכרון. That's the reason why a lot of people doing, let's say, Ho'oponopono for 15 years, and all of a sudden they have a doubt. All of a sudden, out of nowhere, it's because of the memory showing up, and that's how we feel. אז גם אנשים שעושים 15 שנה ויותר, פתאום משהו עולה, שמביא בהם ספק, המחשבה הזאת עולה, וזה אנחנו מייחסים לזה כזיכרון. And because I'm doing the sessions with people, it's a great reminder for me that even if you don't see something, it's happening anyway. So the cleaning is working anyway. You might not notice it right away. וגם אם אתם לא רואים, בגלל שהיא עובדת עם אנשים וזה, אז היא רואה שגם אם לא רואים תוצאות מיד, הניקוי עושה עבודה בכל מקרה, גם אם אנחנו לא רואים את התוצאות שאנחנו חושבים שצריכים להיראות. And one time I have a lady came up, and I'm going to tell you the real story. מישהי פעם הגיעה אליי, אני אספר לכם את הסיפור עליה. And she said, I don't see what's happening, but היא אמרה, אני לא רואה מה קורה, אבל one time we were driving, it was in December, it was snow all over, and one time they were driving with a husband, and all of a sudden the car just turned, 180 degrees and landed back on the wheels. וואו. היא סיפרה שהיא נהגה עם בעלה והיה הרבה שלג וכנראה המכונית החליקה והם התהפכו איזה 180 מעלות כזה והמכונית נחתה על הגלגלים. So and I said, why you saying there is nothing happening? Because of your cleaning in the past and past memories that came up, it's actually prevented you from coming into the huge accident and to die. אז היא אמרה, למה את אומרת ששום דבר לא קרה? בזכות הניקויים, התאונה הזאת הייתה לייט, מה שנקרא, ולא, הייתה אולי אמורה בכלל למות, ואת לא מתת. And she was shocked because she said, wow, I thought nothing is working. אמרה, אני בשוק, אני חושבת ששום דבר לא עובד. And another thing she said, I looked at it, oh, I didn't clean enough, that's why it's happened to me. אני הסתכלתי על זה, התייחסתי לזה, כאילו אני לא מנקה מספיק, בגלל זה קרה לי. And again, we're looking at something that she thought that nothing happens, and because of not enough cleaning, this accident happened. Another perspective from another person, right? אז כאילו זה פשוט פרספקטיבה שונה מאדם, זאת אומרת אפשר לפרש את זה בכל מיני אופנים, אבל היא חשבה שהיא לא נקטה מספיק, בגלל זה קרה, אבל בעצם זה אולי... Sometimes our expectation is that if I'm doing the cleaning, nothing will ever happen to me. מרוב ציפיות הרבה פעמים, המחשבה היא שאם אני מנקה ושום דבר אף פעם לא קורה לי. But we have to remember that we have loads of memories. That's why if I'm cleaning and nothing will happen to me is utopia, I think. יש לנו מחשבה שאם אנחנו ננקה שום דבר לא יקרה לנו. כאילו זה סוג של אקסיומה כזאת בתוכנו. אבל בתת מודע שלנו כל כך הרבה זיכרונות, שזה מחשבה אוטופית שהיא לא פרקטית, כאילו היא לא יכולה באמת להתגשם, לא כרגע. So usually when this is her responsibility to hold that expectation on what she was thinking or to let go. והתפקיד שלה זה בעצם to hold or to clean the expectation. But if you're going to look at the, when you look into the future, there is a dimension happening. So there is past, there is a future, there is a present. But they're existing at the same time. I have a hard time to explain this. But many levels,
it all happens at the same time. You see the future and the past at the same time. Yeah. אז היא אמרה שכשאנחנו מסתכלים על הממדים, כשאנחנו עושים ניקוי, אז אנחנו רואים עבר, הווה ועתיד, אנחנו יכולים לראות הכל בבת אחת, ואנחנו גם רואים כמה תמונות בבת אחת, הכל קורה באותו זמן. And what I've seen is that she is really doing the cleaning, enough cleaning. She's not doing it not enough the way she thought. She's doing enough cleaning, and that cleaning actually is changing her past. So whatever came out from the past, it started to shift the future into the better direction. והיא אמרה שכשהיא הסתכלה על מישור הזמן הזה, מימד הזמן הזה אצל זאתי שבאה אליה, היא אמרה שהיא ראתה שהיא מנקה מספיק, וכתוצאה מהניקוי הזה, כל התנועה של החיים הקרמטית משתנה, התנועה השתנתה. So because she was doing it, she actually prevented for her and her husband, so the whole family, get into the big injuries. Because during that accident, nothing happened with the car, with husband, and with her. Imagine, this is a big deal. Yeah. היא אומרת שבזכות הניקויים, אז היא בעצם מנעה את המוות בעצם שלהם, ושלה, של בעלה ושל הבת שלה, זה היה כאילו אירוע רציני, כי הם עברו שם התהפכות רצינית. And when I saw that angel, her spirits, and one of the angels, guardian angel, said, "See what could have been done here. What could have happened there?" And they showed me the piece of information that they both lying down, all broken in the car, and I was shocked when I saw that. ואחד הספיריט, כאילו אחד המלאכים ששומרים שלה, או שלה, אני לא יודעת, הראו לה את התמונה הפוטנציאלית שנמנעה, כאילו, שהם בעצם נמצאים שכובים וחסרי חיים, ואמרו לה, את רואה, זה מה שהיה יכול לקרות, וזה נמנע כתוצאה מהניקויים. But she even didn't understand that Ho'oponopono actually softened the whole situation and everybody's alive. והיא לא הבינה עד כמה הניקוי בעצם ריכך את כל המצב, וכתוצאה מזה הם בחיים. And in general, if you are, let's say, if you're not familiar with Ho'oponopono, if you're doing something like this, sometimes you can, affect some of the situations. And let's say you're doing some kind of different processes, like magic processes. If you're doing something like that, it takes lots of energy from the person who is doing it. It's not just one day thing. It's actually many weeks and many weeks of work in order to do that, to prevent the situation. And in this case, she didn't ask anybody for help. She was just doing it herself on daily basis. And that's how it worked, without even, she didn't even realize it. Can you imagine how soft it works? Yeah. היא תיארה מצב שאפשר לעשות כל מיני תיקונים או תהליכים של הגנות וכאלה ושינויים קרמטיים שהם יותר באים מכישופים, ומבקשים, וזה דורש מבני אדם שעושים את זה יותר אנרגיה, זה נורא תובעני וזה יכול לקחת שבועות וחודשים, ובסיטואציה של האופונופונו הרי זה תהליך כל כך, היא לא ידעה אפילו שהיא עושה את מה שהיא עושה. But basically, the 12 step is like this amazing umbrella, like a I remember you one time said it's like it covers you up. It's like a huge protection. It covers you up. But on the thin layers, when you're looking into the past and future, you don't see that cover. You just see certain pieces of the information covered like this, all the situations, right? I can't say that, okay, when you're doing the cleaning, the whole huge umbrella covers the whole your life. It's not. So, but it covers certain situations. That's what I see. I can't approve that because I've seen that. היא אמרה שכשאנחנו עושים את 12 שלבים, שזה הכלי המרכזי של התהליך, אז בעצם זה מייצר סוג של איזה מטריה או הגנה כזאת מוזבת סביבנו, אבל היא אמרה שמה שהיא רואה שזה הכיסוי לא על הכל, הוא על חלקים מסוימים, כי כל מה שאנחנו עושים זה
זה מכסה איזשהו אספקט אחר מסוים. That's what we have to do it over and over again so that it covers more and more aspects of the past, present, and future. I agree with you, yes, yes. Yeah. אני אמרתי שבעצם זאת הסיבה למה צריך לעשות שוב ושוב ושוב את 12 השלבים, כי ככה אנחנו מכסים יותר ויותר, יוצרים שכבות של הגנה ושמירה, על המון אספקטים נוספים מהעבר הווה העתיד שלנו, מכל ההתרחשות הקרמטית. So I have a question. Yeah. Julia. For example, if someone is like going through the doubts now, is there a tool like for this today that we can use to work with the doubts? שאלתי אותה אם נגיד יש לנו כרגע איזשהו ספק לגבי משהו, כן? ובניקוי, האם יש איזשהו כלי למפגש שלנו היום שאנחנו יכולים להשתמש בו? It's a rainbow butterfly. That's the tool that you can use. It's a rainbow butterfly? Yeah, it's rainbow קוראים butterfly. לזה קשת, פרפר הקשת. Can you elaborate please on the tool? On the tool, okay. This tool is not only working with with doubts. It's actually the biggest thing is when you have the doubts. So it's hold on. I'm just having too much thoughts. So basically, rainbow butterfly not only works on the doubts. It's also working on the making relationship work. In the family or with the partners like husband and wife. אז היא אומרת שהכלי הזה של פרפר הקשת הוא לא עובד רק על ספקות, אלא הוא עובד על מערכות יחסים, נגיד בין בעל ואישה, שהקשר יעבוד יותר טוב. All the conflicts that you have in life. Do you know how the conflict looks like on your lifetime if you're looking on the thing layer? Do you want to know? Yes, please. היא רוצה להראות לנו איך קונפליקט נראה. So basically it looks like this. It's like a knot. Like this, it looks like an X on your line. That's how I know that there is a conflict and they can't resolve it. It's like one is pushing one way, another is another way. אוקיי, אז היא אומרת שזה נראה כמו זה בצלב, שאחד מושך לצד אחד, אחד מוצא לצד אחר, וככה הקונפליקט זה כזה, זה מין קשר סבך כזה שקשה לפרק. So the rainbow butterflies can be really helpful. And again, with the doubts, they actually can fight back with you. You know that, right? Sorry, the doubt itself fight back? Yes, because the identity of the doubt can be fighting. אוקיי, אז היא אומרת פרפר הקשת זה הכלי לעבודה עם הספקות וקונפליקטים, והקונפליקט עצמו יש לו הרי זהות עצמית, כי לכל דבר בבריאה הזאת יש זהות עצמית, והקונפליקט יכול להילחם איתנו. So how we do this tool? So you just have to do it mentally, but we have a physical tool also for that. It's on our website, but without even physically having it physically, you can do it mentally. Okay, so we just think, but you just have to. It's not just thinking. This is like inside yourself. You just say rainbow butterfly, rainbow butterfly, rainbow butterfly. Rainbow butterfly. Okay. Yeah. I'm sorry. It's mostly for the mental saying inside. It's not like your image think or say. It's just specific. אוקיי, so האופן שאנחנו עובדים עם הכלי בצורה מנטלית זה שבמחשבה אנחנו חוזרים על השם של הכלי בעצם שזה פרפר הקשת, פרפר הקשת, פרפר הקשת, פרפר הקשת, באנגלית זה rainbow butterfly, rainbow butterfly. אנחנו חוזרים על זה שוב ושוב ושוב כמו תודה, 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 כן? וזה עושה את העבודה. How we do it physically? Physically, we have a physical. We actually was working with the designer who made that butterfly for us because we were, extracting this. It's been so many years ago. It's like about 20. It's a tool from 20 years ago? Well, not 20. It's like 17 years for sure. I think 18, 19. I would say like that. Not 20, but 18, 19 years ago.
Yeah, we were working with the, doing the cleaning and receiving the piece by piece all the colors. Yeah. אוקיי, אז זה כלי שהוא ותיק, של 18 שנה, והם עשו עליו הרבה ניקויים, והם קיבלו אותו בפיזי, כאילו איך שזה נראה. Yeah, because we don't have right now, like for example, some people don't have it physically. You can do rainbow butterfly, it's gonna work for you. So we can paint like a rainbow in butterfly colors, that's how we do it? No, you just have to say rainbow. No, yeah, mentally yes, but like the physical part of it. Physical, no, this is a special product that designed in order, it shows the butterfly on that product, and when you put in that product on the surfaces, it starts working the way. Okay, it's like okay. So you don't have to say anymore rainbow butterfly, it's working with. Yeah, you just clean it by the presence of it, you just do the cleaning. Okay, אז יש מוצר כזה של פרפר הקשת, שכאשר מניחים אותו במקומות מסוימים, אסטרטגיים, אז הוא עושה את התהליך בשבילנו, ואנחנו לא צריכים לחשוב. Now I have a feeling I want to do it like that. I want to paint something like that. Yeah. And the doubt, the identity of doubt will fight, because when you feel the doubt, you start using the rainbow butterfly over and over again. And at some point you will understand that it's not working for you. It's like you want to say a rainbow butterfly, but you feel like you're pressed, like I don't want to do it. So that's how you experience how identity of doubt is fighting with you. Okay, got it. אז היא הסבירה שאיך אנחנו מזהים שהזהות של הספק בעצם נלחם איתנו, אז זה על ידי זה שכשאני חושבת בצורה מנטלית פרפר הקשת, פתאום יש לי חוסר רצון לחשוב את זה, או יש לי התנגדות ממש, וזה בעצם איזושהי התנגדות שנובעת מהזהות העצמית של המקום שהוא בספק, הספק עצמו נלחם איתי. And in this case, the discipline will help for sure, because the more you're persistent with the doubt, the easier it says bye to you and will never come back. Again, this is another memory that shows up, that you're cleaning it and it goes away. That's how it works. אז היא אומרת שכאן התמדה היא מפתח, לחזור שוב ושוב על כלי הניקוי, עד שיש החלשות של העוצמה, של הזהות, של הספק. So basically it brings up, the tool itself brings up to the present moment, isn't it? I can't say that. I've never experienced that myself. And I on the what's happened is it's not about the present moment. It's about, again, working whatever is attached, whatever is we have those knots with. So, and you don't really have to know what is it. It just goes naturally. All you have to do is just to say it. Or you can even also, if you're really in doubt, like if Ho'oponopono works, or I'm cleaning, it doesn't work, right? Mm-hmm. Then you can say, identity of doubt. Thank you very much for showing me this, actually. It's really nice that, I haven't seen that before. Maybe it doesn't work, who knows? And again, when you're speaking something like that, doubt will say, oh, finally, I was hurt. They hurt me, finally. It's like everybody's screaming somehow, right? Like if a person wants to be heard, they're screaming or saying something out loud. When the doubt is pushing, it means it wants you to hear it, finally. So you just have to acknowledge it, that, yeah, you are there. And you're screaming. אוקיי, אז היא כאן תראה איזושהי דינמיקה שמתנהלת אל מול הספק, שכשיש את הספק, אני שאלתי אותה אם הקליניקוי מחזיר אותנו לנוכחות. היא אמרה, אני לא יכולה להגיד את זה, אני רק יודעת שהקליניקוי הוא מתמודד עם מה שיש כרגע, עם כל מה שיש כרגע, כל הקשרים האלה שיש דחף לכאן ולכאן, ובעצם כאשר אנחנו מתחילים לשים לב
לדחיפה הזאת של הזהות שלה, שמביאה את הקונפליקט, את הספק, בעצם היא סוג של מבקשת להישמע. היא אומרת, סוף כסוף אתם רואים אותי, אתם מזהים אותי, אני כאן, yeah. Yeah, I always thought that the cleaning tool always brings us to present, because always the memory, it has to do with the past, like, Smadar, that's what I always, that's why I asked. Again, it's our thoughts of how it's supposed to be, but when you look at how each tool works, it has its specific, and on the thin layers, it doesn't look like it in terms of the rainbow butterfly. But maybe some other tools do that. They bring it to the present moment. But the present moment is really related to the brain and how it works. Do you want to translate first? היא אומרת שאני אמרתי שאני תמיד חשבתי שכלי הניקוי מחברים אותנו לנוכחות, כי הזיכרונות באים מההיסטוריה, וכאילו בעצם אנחנו חוזרים לכאן ולעכשיו בשביל שהניקוי יוכל להתרחש. היא אומרת שאנחנו לא יכולים להגיד את זה כי כל כלי ניקוי יש לו את ההתמחות שלו, את הייחודיות שלו, ויש אולי כלי ניקוי שכן עושים את התהליך הזה. And recently I was reading even the science people, they were trying to find what is present moment for the brain, how the brain is reacting on present moment. It turns out they can't figure anything out, because this is present moment I'm talking, and now it's a past. Now it's a past. Where's the present moment? We don't know. So this is like a, how do I say, objective or subjective topic. אז היא אומרת שהזמן, הכאן ועכשיו זאת איכות שהיא ברגע, היא כאילו כל שנייה משתנה, היא כל פעם עכשיו, זה עכשיו, זה עכשיו, זה עכשיו. אז אי אפשר לתפוס את זה. זה כמו, אז קשה באמת לדעת מה זאת אותה נקודה של נוכחות, ומי נמצא באותו של נוכחות. בטוח שזה לא המיינד, האמת, אבל כן, זה כבר עניין אחר. אוקיי. And like, if you're going back to the story I was started to talk about, the lady at that present moment she wasn't even aware that this is the present moment, and that's how it works. Yeah. היא אומרת, היא מדברת על הסיפור הזה של האישה שהיא התהפכה עם המכונית וזה, והיא אפילו לא הייתה מודעת שהיא בזמן ובאותו זמן שזה קרה, וכן, זה אבל. Once she learned that what's happened, she put all the dots together, all the puzzles came to work, and then she realized that now she's ready to work and clean more in her life. And in 3 years, again, it's happened again. All the doubts came up, like, I clean, I don't see anything. That was her biggest, concern. If I don't see anything, it means that I have a doubt. כן, אז אותה אישה, אחרי האירוע הזה, היא נכנסה, היא יותר הרגישה מחויבת לתהליכי הניקויים, והיא נכנסה בזה יותר עמוק, ואחרי 3 שנים, עוד פעם ספק קלה, כי היא לא ראתה שום תוצאות על פני השטח, והיה שם המון ספק שזה, וואלה, אולי זה לא עובד. And again, see, she saw that she is alive, so she has proofs that she is alive. Everything is fine. But at the same time, in 3 years, another hit of memories with doubts showed up. And even though she had experienced the result before, still she was going back to doubt. This is how our brain works, unfortunately. כן, זה האופן שהמיינד שלנו עובד, הוא גם אם אנחנו המון שנים בניקוי, וזה עדיין הספק יכול לעלות אחת ולהראות את עצמו. Yeah, so basically, it's like the cleaning that has to do with the agenda of the cleaning. It's like a basic, I don't know if it's an instruction, but it's like a suggestion. Better not to clean with expectation. Yeah. You have to just clean and period. Yeah. That's it. You don't have to say it's expectation or it's doubt or it's going to happen this way or that way. Because it's not us who is, deciding what goes first, what goes second.
Right. us. And that's the biggest part here, because sometimes maybe lady wanted something like, you know, materializing for life, like money, but money didn't show up. It just happened that she had to drive back and forth here and there. And because the Almaku, the conscious part of us, is deciding what goes first, what goes second. Right. Probably they say, okay, no money. If you're gonna have money, you're gonna drive like crazy. We're gonna just give you this, but first we have to, you know, work on the accident. So whatever was related to the accident was going first, and then maybe money showed up. Who knows? אוקיי, אז היא סיפרה שהאישה הזאת היא בעצם נקטעה על כסף, והכסף לא הגיע. אבל כי המקוע, החלק שלנו במשפחה הפנימית, שזה האבא, המודעות על מודע, הוא אחראי על הסדר של הבקשה לניקויים. הוא יודע מה הבא צריך לבוא קודם וזה, ואנחנו לא יודעים מה צריך להתנקות קודם, ומה שהיה צריך להתנקות קודם זה כל העניין הזה של התאונה וכל הזיכרון שקשור לאירוע הזה, ואחרי זה כסף התחיל להגיע. Nice, it's a nice story. Yeah, so more about doubts and the cleaning and all those in-depth tools we can talk with you in the basic one class on 26 and 27. I will be joining you too to maybe to tell you several examples and stories while Smadar is going to be you know, telling you the theory. So please translate. אז עוד על ספקות וכאלה אנחנו נוכל להרחיב יותר עם סיפורים וכלי ניקוי גם בסמינר, שיש לנו סמינר יסודות אחד ב-26 ו-27 לחודש, וגוליה גם הולכת להיות נוכחת וגם לשתף, בזמן שאני גם אנחה את רוב הסמינר, ואתם ממש מוזמנים. הזדמנות. And again, you know, with the cleaning tools you're going to be learning, I can still to be there to share with you how they work on the spiritual level, so you will be able to experience for yourself. Right. אז כן, אני אוכל לשתף עוד ברובד הרוחני לגבי כלי הניקוי וההשפעות שלהם, כן, נלמד עוד אפשרויות, כן. Nice, so nice. So, our cleaning tool is Rainbow Butterfly. הכלי שקיבלנו היום זה פרפר הקשת. Yeah. I never heard about this one. That's how פרפר הקשת. פרפר הקשת, yeah. פרפר, okay. פרפר, yeah. פרפר, yeah. P-A-R-P-A-R. פרפר, okay. Yeah, פרפר הקשת. Nice. Now I know Hebrew way. Hebrew way, yeah. Yeah. Well, thank you very much for coming for this, you know, quick conversation. If you really, you know, enjoyed it, I hope you're gonna, you know, come to visit us more and more, so we can discuss more things. Yeah. אז היא אומרת שהיא מקווה שנהנתם, ותודה לכם שבאתם ופיניתם זמן להיות כאן ולעבור את תהליכי הניקוי, ואני מקווה שתבואו לבקר עוד. We're gonna do the piece of eye? Yes. אוקיי, אז אנחנו מסיימים בתפילת סגירה, לחתוך את הקשרים שנוצרו כאן במרחב הערב. השלום של אני. יהא השלום עמכם, כל השלום שלי. השלום שהינו אני, השלום שהינו הנני. השלום לתמיד, לעתה, לעד ולעולם. את השלום שלי אני מעניקה לכם, את השלום שלי אני מותירה עמכם. לא שלום העולם, אלא רק השלום שלי, השלום של אני. Thank you. Peace be with you, all my peace, the peace that is I, the peace that is I am, the peace for always now and forever and evermore. My peace I give to you, my peace I leave with you. Not the world's peace, but only my peace, the peace of I. Thank you very much, and shalom. Shalom.